Good morning, everyone. Today we are doing it at a different time. আজকে morning এ আমরা করছি. Welcome to Aloron. We are talking about Michael Giacchino, and he's one of the successful composers, if I say in terms of the success. Now, I will tell you something about the success, because never trust Bollywood, if I say so. If you haven't done it, just subscribe and we start. Never trust Bollywood when you are making great films. Now, just give me one sec. Yeah. So Bollywood, or that gutter, whatever we can say, the gutter in the Bollywood, whatever it is. I don't want to mention the name because it's a gali for me to mention this name, and I will maintain it. I will talk about it here also, because I need to start with that introduction, because sometimes people do make mistakes. They make mistakes. Why we are talking about all these things in this session? Because if you look at the works Michael has done, directly or indirectly, he is influenced by few things. Now, I don't want to get there, but the problem, the issue is EST. I call it EST illusion. What is the EST illusion? Superlatives. You deal with superlatives. So that is the, এরা কি করে, নিজেদের মধ্যে যখন কাউকে কিছু দেখে, নিজেদের মধ্যে একটু মিল খুঁজে পেলেই তারা তাকে টেনে নিচে নামায়. So first, when you're above them, they try to chase you, right? And when they desperately chase you, they desperately try to be your friends, acquaintances. Now, whenever a সঙ্গটা যখন চলে আসে, whenever you actually be with them, you start interacting with them, they pull you down. It's the crab mentality. They cannot go up, they will pull you down. Now, what are the tricks and techniques? There are many I have already discussed, but I won't mention here. One thing is EST illusion. When you are using best, when you are using worst, these are the things they quickly grab. Family, they want to sell family. They want to have a monopoly on love, because they have a very limited understanding of love. If I tell you that gutter has a very limited understanding of love. Whereas if you look at a movie like Ratatouille, if you look at a movie like Up, these are great movies, right? There are craziness, যখন দরকার তখন craziness, ardent একটা emotion, আরো অনেক কিছু আছে. I don't want to explicitly mention few things. It's much bigger than that. তো ওয়ালিতে যখন আমরা করতাম, বা পিক্সারের শুরুতে কি ছিল, থমাস নিউম্যান, র্যান্ডি নিউম্যান, দে ওয়্যার সাপোজ টু বি দ্য কম্পোজার্স. ব্র্যাড বার্ড যখন ইনক্রেডিবলস বানায়, তখন ব্র্যাড বার্ড চোজ মাইকেল গিয়াকিনো. ঠিক আছে, এবার জে আব্রামসের সাথে লস্টের সময় খুব সুন্দর কাজ করেছে মাইকেল গিয়াকিনো. যখন স্টার টেকটা রিবুট হলো, তখন মাইকেল গিয়াকিনো গেভ আ ফ্যান্টাস্টিক স্কোর. সেটাকে রিজুভিনেট করা. আই ডিডন্ট লাইক জে আব্রামস স্টার ওয়ার্স দ্য ফোর্স অ্যাওয়াকেন্স, বাট ওটার একটা ব্র্যান্ড ভ্যালিউ ছিল, অনেক লোকের কাছে অনেকটা প্রচলিত, তার জন্য দ্যাট ওয়াজ আ সাকসেস. বাট এরা কি করে, এরা যখন করে হচ্ছে এরাই অ্যাসোসিয়েট করে দেয়, পরে বন্ধু সাজার চেষ্টা করে, বাট আলটিমেটলি ইউ গো ডাউন. Sometimes you don't understand, you are just creating your own stuff, but something is happening, you are not there, you are not that at that place again. সো এরকম ভাবে হচ্ছে কি, এরকম করতে করতে, যেমন ব্যাটম্যানটা যখন তারা পছন্দ, এরা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফ্যান্স. ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লাইক ফিউ থিংস আই উইল মেনশন. মোনোপলি অন লাভ দে ওয়ান্ট টু হ্যাভ. একটা বড় পপুলেশন আছে ইন্ডিয়ার, দে ওয়ান্ট টু গিভ দ্য ডেফিনেশন অফ লাভ. এইটুকুনি একটা ডেফিনেশন. অ্যান্ড দিস ইজ আ ভেরি স্মল ন্যারো মাইন্ডসেট. তার মধ্যে লাভ করে, বই পড়ে, একটু লোকের সাথে ইন্টারাকশনের সময় একটু বুলিয়া উড়ে ফেলে. But ultimately, their understanding of love is very limited. Even if they are in that level, if some of them, if they look at a skirt, they make foul comments about a skirt when a girl is wearing a skirt. They are at that level. So when I felt very annoyed, or when I was going to discuss a script based on lesbian love. I won't mention the lesbian love, but LGBTQ related issues and all this stuff, pure emotions, something very sacred. You don't want to discuss with these people if you know them, right? Because they are not there. They will tell you they're there, and that is the illusion. That is the gap they are creating. They think they're there based on illusion, but when you actually work with them, you are actually going down. So that is one thing. And if you look at Michael Giacchino's work, you will see a lot of things which will tell you
that things that have happened over the past few years এবং কিভাবে সেটা evaluation হচ্ছে, especially in the last 6 or 7 years. If you see, you will see something. And সাকসেসের ডেফিনেশনটা দে ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে। সেটা হয়ে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে, ফর এক্সাম্পল ব্যাটম্যান বলি বা অন্য যে কোনো কিছুই বলি, একটা হচ্ছে সিনেমাটা দেখে আমরা বুঝলাম, উই ফিল দ্যাট ওহ what a movie we watched. If we have watched the golden classics, if we have watched the great cinema, um, then we can just watch a movie, maybe an old movie we can watch, and we can say that, oh, what a movie, after all these years we are watching this movie and still it is giving me goosebumps. Like It's a Wonderful Life, It's a Wonderful Life, Frank Capra movies, John Ford movies, you know, your Lubitz, and many other people. I'm just mentioning 2 or 3 names. But it is much more than that, because the more I mention, the more they will come to you with their to maintain that support so that they can fight against me and people like me. Ultimately, I won't fight because they are too shallow and they are too little to have a fight with. I don't consider them as competitors or even opponent also. But ignorance gives them the power. So till the time you don't know them, you will continue to do mistakes. But we won't talk about that. We will talk about the craziness we used to call love, as well as we will consider the range. If I use one word for Michael Giacchino, that will be the range, the repertoire jodi boli, range jodi boli, improvisation jodi boli. These are the words I can associate with Michael Giacchino. And more than that, this is nothing. Just it's a very narrow set of terms. But love is one thing in a different way. হান্স জিমারের ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখছি, তখন হান্স জিমার কি করছে, হান্স জিমার সেই ক্লাসিক্যালের একটা কিন্তু ওর বেস আছে। মানে ও হয়তো সেখানেই হয়তো একাডেমিক্যালি ইনস্টিটিউশন ওয়াইজ কিন্তু শেখেনি, বাট ও যে ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনে যে সেটাকে ফিল করেছে, অর্কেস্ট্রেশন, ইনস্ট্রুমেন্টেশনে, উই ক্যান ফিল দ্যাট। মাইকেল গিয়াকিনোর ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাই, মাইকেল গিয়াকিনোর ক্ষেত্রে একটা জ্যাজের ইম্প্রোভাইজেশনের একটা ব্যাপার আছে, একটা আপবিট জ্যাজ কোথাও কোথাও আসছে, সেটা আসছে ইলেকট্রনিক ইনস্ট্রুমেন্টেশনের সাথে সোলটাকে বজায় রেখে এক রকমের মিউজিক দেওয়া, and this is something very different. So improvisation is a very important thing for Michael Giacchino. আর জ্যাজের ফিলটা এত সুন্দরভাবে আসে রোম্যান্টিক্যালি, সো এবং আরো স্পিরিচুয়ালি সামটাইমস, সো ইউ জাস্ট ফিল ইট। তো স্টোরিটাকে অ্যাজ আ ওয়ে, মানে মিউজিকটাকে যখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা সিনেমার, তখন যখন আমি মিশন ইম্পসিবল 3 দেখছি, তখন দেখছি সেখানে একরকম মিউজিক। যখন আমি আপ দেখছি, একটা বিউটিফুল স্টোরি। Another thing, let me tell you, when they want to destroy something, they associated themselves with this. I won't talk about them, but I just want to tell you the qualities, not the qualities or the vices, but they think these are qualities. They want to associate with something, and then that thing goes down. For example, Up, great love. Ratatouille, great love. Anyone can cook, anyone can make a movie. Rather, I discovered that I had said something very similar a few years ago, but Ratatouille talked about it. Anyone can cook, anyone can sing, anyone can make a movie. So these are the values we hold on to. You want to be a filmmaker, you can be a filmmaker. We don't oppress you, rather we support you. We provide you materials, we provide you education, free education if needed, just like we are doing that, just like we are doing in Aloron or a few other places. We are giving you free education, but it is not free education doesn't mean that it has to be of bad quality. They have that mindset also. Whenever they are giving something for free, it is supposed to be bad quality. We are giving you the world class quality, talks, discussions, but you don't have to pay. What are you paying? Your time and energy. But why should you invest in that? Because you want to love cinema, you want to do something regarding cinema. Maybe you want to pursue acting, maybe you want to pursue cinema, maybe you want to pursue storytelling. So you have a lot of options now, without even delving into the shackles of institutions, without even delving into the actual field in India, where they have just distorted the entire scenario. You have an idea of filmmaking, you have an idea of music, how to do that, how to do the composing, how to do the compositions, how to make a movie, how to write. You have some basic idea. Then if you feel like doing it, you can do it on your own. You can give a jump
and or you can find build your own company, media and entertainment company. But it's not like that I have to wait for this person's whims, then only I will be able to make a good story. Suppose you are making a movie like Up, and you have written a script like Up, they won't even understand what it means. They will make shallow comparisons, they will do this and that. Ultimately, when you are going to make the movie, they are becoming obstacles. With these people, some are phonies, they are trying to support you, but they are actually trying to harm you. they are they will harm you in later, but they are trying to be your friends. So eventually you are stuck with these whims of these people, and you are not getting it made ultimately. So you are losing your momentum, you are losing your inertia, but ultimately audience is suffering because they are not able to make see a great movie. They are not getting a great movie, they are not getting a great story. It doesn't matter, because when you lose also, they will take the credit that they have uh, defeated you. They use these terms because they are in another world living with illusions. So if you love your story, if you think that you have loved Pixar for all these years, you have loved Disney for all these years, and you want to make a story which is very similar to those values, and authentically, genuinely, you have made written the script, you can make a movie like that. So you should trust that. Not you should not trust them. You should trust yourself, the process of your writing, the craft and art of your writing, and the feeling. Most importantly, the feeling you are feeling while writing the script, because you are living the movie while you are writing the script, scene by scene, dialogue by dialogue, sequence by sequence. You are actually living the movie, whether you are enjoying it or not, whether you are feeling it or not. If you feel it, then it will be reflected, right? So when you make the movie, when the audience looks at the movie, they will feel the same too. Even something they might feel more, because abstraction, you have created a great backstory, you have worked on all these characters, but when you are putting on screen, they are only looking at few things. So it can work like abstraction, it can work like indexes. তো কি হচ্ছে, অডিয়েন্স যখন গিয়ে সিনেমাটা দেখলো, তারা রিলেট করতে পারছে তার পিছনে হয়তো নিশ্চয়ই এরকম একটা কিছু আছে। মেবি ইটস অ্যান ইমোশন, মেবি ইটস এ ব্যাক স্টোরি, মেবি ইটস দ্য ক্যারেক্টার আর্ক, যেটা আমরা সবসময় দেখাচ্ছি না, বাট ওই কটা ডায়ালগ আর সিনের মধ্যে দিয়ে আমরা যেটা দেখাচ্ছি, দে ক্যান রিলেট টু দ্য বিগার অ্যাসপেক্টস, so they can enjoy it more. But actually you have done the hard work while writing the script, while doing the research. They are just getting the movie, a particular maybe 1.5 hour, maybe 2 hour duration plot line, or an experience, or just the feeling of the story, feeling of the movie. They are just watching that, but behind that there is your work. You have invested a lot of your energy and time in that, right? So the craft, the art, the feeling, the authentic genuine emotions, the conflicts you have gone through, you have put on paper, you have made the movie, and people can see it on screen. So that is something great. Up was a movie like that, and then Ratatouille was a movie like that. I'm talking about animation. Why? Because video games and animation, এই দুটো Michael Giacchino ক্ষেত্রে খুব use হয়, because he has worked a lot on all these things. My ভিডিও গেমস দিয়ে অনেকটা শুরু হয়েছে, তারপর সিরিয়ালের সিনেমা, মানে সিরিয়াল মানে আমাদের মতো সিরিয়ালটা না। লস্ট যখন জে আব্রামস বানিয়েছে, ইটস আ রিয়েলি গুড ওয়ার্ক অফ লাইক আর্ট, or in terms of the serial যদি আমি বলি সেই সময়, বা যদি টিভি ম্যাটেরিয়াল যদি আমি বলি, তাহলে জে অ্যাব্রামস at that time when he made Lost, it was a beautiful thing. It is a really good piece of work. সো সেখানে যে আমাদের মাইকেল গিয়াকিনো কম্পোজ করেছে। নাও উই আর লুকিং এট এ মুভি লাইক মিশন ইম্পসিবল 3, যেখানে আমি জানি যে আমার শেফরিনের থিমটা আমার ইউজ করা হয়েছে, লিম্ব বিস্কিটের থিম ইউজ করা হয়েছে, সেখানে মাইকেল গিয়াকিনো আসছে মিশন ইম্পসিবল 3-তে। অ্যান্ড ইটস এ চ্যালেঞ্জিং টাস্ক, বিকজ হান্স সেখানে কাজ করেছে। আমাদের সেই থিমগুলো আমাদের মনের মধ্যে বসে আছে উইথ দ্য স্টোরি। বিশেষ করে ফার্স্ট মিশন ইম্পসিবলটা ওয়াজ রিয়েলি গ্রেট ওয়ার্ক অফ আর্ট। মানে সেরকম ভাবে যদি আমি দেখি স্মার্টনেস বা উইট থেকে দেখলে, দ্য ফার্স্ট মিশন ইম্পসিবল ওয়াজ রিয়েলি উইটি অ্যান্ড ভেরি স্মার্ট। টু মি ইটস ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, ইফ নট দ্য বেস্ট। আবার জনু যখন ডিরেক্ট করছে মিশন ইম্পসিবল 2, দেন ইট হ্যাজ এ ডিফারেন্ট ফ্লেভার অল টুগেদার। অ্যাকশন যখন হচ্ছে সেটারও একটা ডিফারেন্ট ফ্লেভার আছে, ঠিক আছে? ইস্টার্ন ওয়েস্টার্ন একটা মেলবন্ধনও রয়েছে সাটল ওয়েতে। Sometimes we know it, sometimes we don't know it, but we can feel it. It is different. Tom Cruise.
maybe and some people are jealous of Tom Cruise, right? Because of other reasons. Maybe they have কোনোদিন একটা রোল করতে গেছিল, সেই সময় টম ক্রুজকে হয়তো ধরা হয়েছিল কনসিডারেশন, বাট দে গট দ্য পার্ট, they are still holding on to that, and they have a ill feeling towards Tom Cruise, but they won't mention, they will try to be friends. So these are the issues they have. There are many other things I won't want to discuss there, but এগুলো কি হচ্ছে, they are actually, it's the problem with their mindset. It's the problem in them. It's not the problem in us. It's not the problem in other people. It's the problem in them. And they try to impose that on other people, on society and other things, right? সো এরকম অনেক কিছু ব্যাপার হয়, এবং তার কাছে আমার আসলে এটাকে আমি আরো অপরে বড়র দিকে নিয়ে যাব, and we will talk in terms of cinema, in terms of art, because I don't give a damn about all these people or the process of work, because they are just shallow creativity. Somebody is doing the work, then he or she, he's giving a title. They are all about the titles, because entitlement is something that gives them the boost. So they are focusing on the titles, they are playing with that only, but ultimately we are not getting a content. So we can have a great musical piece, we can have a great cinematic work, and then we can play with the titles. So together they make some sense, the title, the name of the movie, and the movie itself. Now they are only focused on the titles, they're only focused on the, creativity, that shallow part of creativity, or not the shallow part, the shallow, they think it is very shallow, yet they do it. So আমি টাইটেলটা চেঞ্জ করে দিলাম, এরকম ভাবে করলাম, এইদিক ওইদিক নামটা চেঞ্জ করলাম, ultimately they are not producing great content. But whenever somebody is creating great content, how they are influencing them using all those tricks, এই একটু ইএসটি ইলিউশন, বেস্ট, এই ওই এই ওয়ার্স্ট এরকম করে দিল, তারপরে আমাদের টাইটেলটাকে একটু খেলে নিয়ে সেটাকে স্মার্টনেস দেখালো, but that is only one part of the storytelling part, right? Gradually when you are habituated in that, then you are going down, the story is going down. ব্যাটম্যানের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, ব্যাটম্যানের ক্ষেত্রে these are fans, Batman বলে, you don't know what they're thinking of Batman. I mean, Nolan, the way he has created the Batman, that emotional depth, conflicts of characters, খুব সুন্দর হয়েছে। তার থেকে যখন ম্যাট রিভসের ব্যাটম্যানটা আসছে, আমি আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন দেবো, ইট ইজ নট দ্যাট গুড। সাকসেসফুল হয়তো হলো, ইয়ং জেনারেশন নিল, বাট ইফ ইউ কনসিডার ইন টার্মস অফ ব্যাটম্যান, সেই যে একটা ব্যাপার ছিল, জাস্টিস লিগেও সেটা মেনটেন করা হয়নি, সিনেমাতে আগেরটাই যেটা হয়েছিল, এই ব্যাটম্যানও সেরকম অত মেনটেন করা হচ্ছে না। বাট কি হচ্ছে, অডিয়েন্স অডিয়েন্সকে দেখানো হচ্ছে এই এই নাম্বার সাকসেস পাচ্ছে এইটা, বাট আলটিমেটলি when you look in terms of an artist or in terms of a commercial, শুধু শ্যালো কমার্শিয়াল দেখলে হয়তো দ্যাট মানে সাকসেস। বাট যদি আমি দেখি যে আমি কি করলাম, সেই মিউজিকটা দিয়ে আমি কি ধরনের সিনেমা বানাতে পারতাম, কি ধরনের স্টোরি বলতে পারতাম, সেখানে ইফ ইউ রিয়েলি ইন্ট্রোস্পেক্ট, ইফ ইউ রিয়েলি রিফ্লেক্ট, ইউ উইল সি দ্যাট it is not up there, it is not up to the mark, but somewhere it has gone, maybe better than the Justice League, but you can tell great stories. That is not the, like, মানে দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছের মতো না, you can go beyond that. So that going beyond, that part was there in Ratatouille, that part was there in Up. Mission Impossible 3 তেও কিছুটা ছিল, because ওখানে খুব, we had great actors there and with substance. তারপরে যখন মিশন ইম্পসিবলটাও আসছে, ঘোস্ট প্রোটোকল and all the stuff, we can see that the thing is diluting gradually, right? তারপরে আবার গিয়ে আমরা দেখছি মাঝখানে একটু ফ্লাকচুয়েশন করে উঠছে, বাট সে মিশন ইম্পসিবলটা যেভাবে শুরু হয়েছিল দারুণ। তারপরে মাইকেল গিয়াকিনোর মিউজিক খুব হেল্প করেছে। লস্ট ওয়াজ এ গ্রেট সিরিজ and he has created great work. And Incredibles, another thing, Incredibles, beautiful score, it's a good score by Michael Giacchino, and Brad সেটা পেয়েছে বলে সেখানে স্টোরিটা বলা হয়েছে, বাট ওই যে স্টোরির ওই ফ্লেভারটা, বিকজ জন ব্যারিকে চেয়েছিল, ব্র্যাড বার্ড ওয়ান্টেড জন ব্যারি, যেটা আমি বলছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি পিক্সার মুভিজ ওয়্যার composed by Randy Newman, by Thomas Newman and all those people, and আমি একটু দেখাই ছবিটা, ছবিটা দেখিয়ে বললে বেটার হয়। Wanted John Barry, but John Barry was not there, present for John Barry was not there because he didn't go for that, James Bond themes and all. So just let me show. Just give me.
ইয়া, তো আমরা পিয়ানো নিয়ে আলোচনা করেছি, চেলো নিয়ে আলোচনা করেছি, আমি একটু ইউকেলেলেতে দেখাই, যেটা আমি বলছিলাম তার আগে একটু বলি। আমাদের র্যান্ডি নিউম্যান অ্যান্ড থমাস নিউম্যান এরা আগে সিনেমা মিউজিকটা দিত পিক্সারে, এবং তারা চাইতো যাতে দেয়, বাট ব্র্যাড ব্যার্ড জন ব্যারিকে চেয়েছিল, কিন্তু জেমস বন্ডের ওই থিমগুলোকে রিপিট করতে চাইছিল না জন ব্যারি। তো সেই জন্য আর কি মানে অ্যাভেলেবেল ছিল না সেই জন্য। তো হি চোজ আমাদের মাইকেল গিয়াকিনো, এবং খুব সুন্দর মিউজিক দিয়েছে ইনক্রেডিবলস। আমি একটু র্যাটাটিউলি যখন আমরা দেখি তখন কি সুন্দর একটা মানে প্যারিসিয়ান যে ভাইবটা আছে না, প্যারিসের একটা ভাইব আছে, প্যারিসের ফিল্ম। আমি জাস্ট একটু পার্টস অ্যান্ড ফ্রেজেস করে করে বলছি। ক্যামিল বলে একজন গেয়েছে, অ্যান্ড শি ইজ এ রিয়েলি গুড সিঙ্গার, ক্যামিল। সে গেয়েছে ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চ তো ইউকুলেলেতে শুনতে কি সুন্দর লাগে, বিকজ এই যে টিউনটা আছে না, এটার হাই পিচে যাচ্ছি বা একটা লো পিচ করে গেছি। What I want to say is যে you pick up any instrument, right? You can pick up a guitar, you can pick up an ukulele, you can pick up a flute. So far I have used the piano to demonstrate few phrases বা থিমটা কিরম হবে এরকম। But you can choose any instrument, you can just play, but you love the music, and you try to express that. Maybe you are performing, maybe you are not there yet, you are practicing performing. So the way I am doing the first half or the basic, at least এই বছরে যেটা আমরা করলাম একদম basic. If you don't know something, you don't have to be like ashamed of it, rather you can do the practice and you can go towards that path. But you do the practice, you listen to music in a better way, you practice the scales, you practice the chords, you take up an instrument and you just sing without any instrument also. So but you love that music. The moment you're doing that, you're humming, you're singing, you love that music, right? So it can be from any culture, it can be a French song, it can be an Italian song, it can be of any culture, but you can still do it. Anyways, আমাদের আরেকটু বলি, এটা ছোট্ট করে করব আজকে। এবং মাইকেল গিয়াকিনো আরেকটা যতটা আমি শুনেছি, ও একটা জিনিস যেটা করে, মাইকেল গিয়াকিনো যেটা একটা জিনিস ও করে, সেটা হচ্ছে আপবিট ইলেকট্রনিক মিউজিক। ইউ ক্যান সি ইট ইন ইম্প্রোভাইজেশন, যেটা নিয়ে আমি বলছিলাম। আর আমি এটা নিয়ে কেন ডিটেলে কথা বলছি না, বিকজ দ্য ভিডিওস I have shared already, and you can feel all those things. If you I am just giving you few guides through which you can understand the music in a better way, you can understand the personality of the composer, you can understand the effect he has brought on that movie or on that story. So these are the reasons I am few reasons. There are more, but these are the reasons I am giving you an introduction and the way of working, and how a composition or a music can shape the entire movie or a great story. These are the things you can learn from these instances, right?
রোগ ওয়ানটা যখন হয়েছিল স্টার ওয়ার্সের রোগ ওয়ান, তখন আমাদের আলেহান্দ্রো ডেসপাত ওয়াজ supposed to compose for that movie, but Alejandro Despla was not available. রিশুটের পরে ওকে যেহেতু পাওয়া যায়নি, সো আমাদের মাইকেল গিয়াকিনো দিয়েছে মিউজিকটা। সো স্টার ওয়ার্স হ্যাজ এ ডিফারেন্ট ফিল, দ্যাটস হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে। Star Wars has a different feel. Mission Impossible has a different feel. Then your Up and Ratatouille they have a different feel. So Up, Ratatouille, today it is making poor. Maybe I have talked about love. That's why. But soon it will be taken care of, right? So love is not a monopoly. You can talk about love, I can talk about love, anyone in India or in anywhere in the world can talk about love. So if somebody is trying to stop you when you're trying to talk about love, or you are believing in love, if somebody is trying to stop you, you teach them a lesson so that they understand that love is not their private property, right? Love is something very universal, and we all can love. It is not for one or two people. And the more you love, the better you can write, the better you can compose songs. It's all about love. Anyways, মাইকেল গিয়াকিনো, যেটা আমি বলছিলাম যে রোগ ওয়ানে স্টার ওয়ার্সে অ্যান্থোলজি ফিল্ম, তো সেখানে আলেহান্দ্রো দেসপ্লা ওয়াজ রিপ্লেসড বাই Michael Giacchino, and he gave a great score because Alejandro Desplat, I have played in piano. I have played on piano the few phrases Alejandro that I used for it. But Michael Giacchino brought a different feel. So we have Star Wars Rogue One, মাইকেল গিয়াকিনো, জন উইলিয়ামসের মতো ওরম এস্টাবলিশ করা একটা কম্পোজিশন, সেখানে সেই ব্র্যান্ডের সাথে মাইকেল গিয়াকিনোকে নেওয়া ইটসেলফ ইজ এন অনার। অ্যান্ড উই হ্যাভ মিশন ইম্পসিবল 3, সেখানেও একটা ব্যাপার, মানে একটা টাইপ, একটা ডিফারেন্ট ফ্লেভার আছে মিউজিকে। Then we have Up, we have Ratatouille, they have a different flavor, beautiful storytelling, animation. Recently we have got the Batman, Matt Reeves' Batman. And then if you look at Batman's score, an incredible score, you that is, dang, 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 how he is using the instruments. So you can find a lot of similarities. And when you look at Lost, it has a different feel. এবং ব্রাস সেকশন, মানে আমি যেটা ব্রাস সেকশন নিয়ে এখনো কথা বলিনি, বাট উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট পিয়ানো, উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট চেলো, অ্যান্ড উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট instruments. One second is left, so today we can address that also, because when you look at John Williams এর মিউজিক যখন আমরা দেখি, একটা সাবস্টেন্সিয়াল পার্ট থাকে হচ্ছে ব্রাস সেকশন, এরম এরম টাইপের একটা মিউজিক থাকে জন উইলিয়ামসের, খুব সুন্দর, একটা খুব ইন্ট্রিকেট ডিটেলস আলা মিউজিক। লস্ট সিরিজটা যখন তৈরি হয়, জে আব্রাহামস ওয়াজ ডিরেক্টিং দ্যাট হ্যাজ দ্য ফ্লেভার অফ ব্রাস ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে। যখন সেই থিমগুলো কয়েকটা জায়গায় যখন পড়ে যাচ্ছে, তখন ব্রাসের খুব সুন্দর ইউজ আছে, মানে সিগনেচার স্টাইল, সিগনেচার মুভস। So we have talked about piano, we have talked about the string section, we have talked about different instruments, percussion we have talked about. Today, if one thing can relate John Williams and Michael Giacchino, that is the brass part also. One of the many things or few things, depending on how you look at it or your range of knowledge. But brass is a very significant part. So if you look at Incredible score, if you look at Batman score, it has similarities. তো ব্রাসের ইউজ খুব সুন্দর করেছে। পিয়ানো আলেহান্দ্রো দেসপ্লা করলে সেখানে পিয়ানো অর্কেস্ট্রেশনটা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে হয়। মাইকেল গিয়াকিনো যখন করেছে সেখানে স্টার ওয়ার্স হ্যাড আ ডিফারেন্ট ফিল। But he was studying actually instrument and orchestration also, and he used to teach at UCLA and Juilliard. তো সেখানে একটা ব্যাপার আছে। But intermingling, that is one word I want to mention, is intermingle kora, and the more you listen to the music, you can understand that. So jazz and improvisation ache, electronic music ache, orchestral একটা score আছে, instrumentation orchestration রয়েছে, সেখানে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো মিশে তার মধ্যে কখনো কখনো একটা intermingle হয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রনিক মিউজিকের সাথে, আপবিট ড্যাশ ফিল কোথাও 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 ইনস্ট্রুমেন্টেশন এন্ড কম্পোজিশনের মধ্যে, সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ইন দ্য সেকেন্ড ফেজ। এটা হয়ে গেলে পরে আমরা ইনস্ট্রুমেন্টেশন এন্ড কম্পোজিশন নিয়ে মৌচাকে আলোচনা করবো। বাট ব্রাস সেকশনটা কিভাবে হচ্ছে, ইলেকট্রনিক মিউজিকটি এর মধ্যে মিশে যাচ্ছে কিভাবে, দ্যাট ইজ ওয়ান থিং ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম মাইকেল গিয়াকিনো। Electronic music, he knows how to give electronic music because he has worked in games, among many other aspects. He has known
ইলেকট্রনিক মিউজিকে কি থাকে, ডিফারেন্ট একটা ভিডিও গেমসের জন্য করছে, সেখানে অডিয়েন্সের ডিমান্ড একরকম, অডিয়েন্সের চয়েস বা ফ্লেভার একরকম, আবার যখন আমি সিনেমাতে আসছি তখন সেটা একরকম। তো সেই যে ইলেকট্রনিক জিনিসটা যে শেখা রয়েছে ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যান্ড কম্পোজিশনের মধ্যে একটা পার্ট, সেটাকে একটা অর্কেস্ট্রাল স্কোর করে একটা সুন্দর জায়গা করে দেওয়া, অ্যান্ড উইথ আ বিউটিফুল স্টোরি, দ্যাট ইজ সামথিং ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম মাইকেল গিয়াকিনো। আমি হান্সের কথাটা বলেছিলাম কেন, হান্স হ্যাজ অলসো ট্রাইড, এবং পরে অনেক সময় আফটার মেকিং আ লট অফ মুভিজ হ্যান্স হ্যাভ গন টু দ্য গেমসে তার মিউজিক ইউজ করা হচ্ছে, মেবি উইথ আদার কম্পোজার্স অলসো ইউজ করা হচ্ছে। ও কিনো যেহেতু গেমস থেকে বিশেষ করে আবার সিনেমাতে এসছে, সো দ্য প্রসেস হ্যাজ আ ডিফারেন্ট ফিল অলসো, that process. So these are the things you can think of. But one thing I want to mention is, if you want to be a composer, that is one thing you can take away. If you want to be a composer, then you can start with the video games, you can start with the advertisement jingles, you can start with short films, whatever it is. No work is to be disrespected. No work is small, if I say so. But whether you are learning from that process or not, whether you are actually doing your work properly or not. So if you do that, if you really love music, if you dedicate your life towards music, if you do the sadhana, then what you can do is, maybe you're composing a jingle, but you have that great thing within you, right? Maybe you are working on a video game, but that great thing, that choice, that aesthetics, that philosophy, that craft and art, everything that is within you, and you know how to let it out, you know. So no work is small. Maybe today you are composing for video games, tomorrow you will be composing for movies, maybe tomorrow, the day after tomorrow, you will be composing for the great blockbusters. So whether you are learning from it or not, that is something you can learn from Michael Giacchino also, and many other composers. So 1967 born, ফিল্মস, টেলিভিশন, ভিডিও গেমস, এই তিনটে জায়গাতেই ও কাজ করেছে। বাট টু মি, ইফ ইউ আস্ক মি, র্যাটাটুলি অ্যান্ড আপ, এই দুটো হচ্ছে আমার খুব ফেভারিট। ওর লস্টের মিউজিকও খুব ফেভারিট। এবং স্টার ট্রেক ইজ ওয়ান থিং যেটা নিয়ে লোকে কথা বলে না, বিকজ স্টার ট্রেকটা যখন রিইনভেন্ট করা হয়েছিল, যে অ্যাব্রামস যখন রিইনভেন্ট করলো, তখন ইট হ্যাজ আ লট টু সে। who will play that part, who will play Spock, because Spock তখন কাল্ট হিসাবে বা মানুষের মনের মধ্যে বসে আছে। who will play Spock, who will play Clark, and all these things, who will play the captain and the other characters, কে করবে, because youth oriented. If you see that cast, the old cast of Star Trek যেটা আগে হয়েছিল, আর নিউ কাস্ট, তার মধ্যে কিছু ইউথের খুব অ্যাপিল আছে, বিকজ ইয়ং ক্যারেক্টার্স, এবং ইউথ আজকে স্টার ট্রেকে হলে সেটা কি হতো, যে অ্যাব্রামস এগুলো খুব মাথায় রেখেছে। So when you look at that, it was a really great work, because Star Trek এর মিউজিকটা is superb. তো সেটা একটা ব্যাপার। জে অ্যাব্রামস খুব সুন্দর ডিরেক্ট করেছেন। মানে হি ইজ আ স্টার ট্রেক গাই। we sometimes we মানে talk about these things, যে who is a Star Wars guy, who is a Star Trek guy. If you ask me, J.J. Abrams is more of a Star Trek guy, and he really did a great job in reviving the Star Trek franchise, those stories. And কি কি ডিরেক্টরের সাথে কাজ করেছে জে অ্যাব্রামস, ব্র্যাড বার্ড, আমি বললাম এই মাত্র অ্যানিমেশনে, এবং মিশন ইম্পসিবলও ব্র্যাড বার্ড করেছে। সো ব্র্যাড বার্ড এমন একজন ডিরেক্টর যে অ্যানিমেশনেও কাজ করেছে, আবার মিশন ইম্পসিবলেও তাকে কাজ করেছে আর কি। ম্যাট রিভস, পিট ডক্টর, পিক্সারের একজন খুব ভালো ডিরেক্টর। কলিন ট্রেভারো, জন ওয়াটস, এরা তো আছে। ড্রু গোদার্ডদের সাথে খুব ভালো কোলাবোরেশন আছে। ওয়াকস্কি, আমাদের এই ম্যাট্রিক্সের যারা বানিয়েছে, ওয়াকস্কি ব্রাদার্স, ওদের সাথে খুব সুন্দর কোলাবোরেশন আছে। মিউজিক্যালি ও একটা ভালো রোল প্লে করেছিল, বাট সিনেমাটা স্টোরিটা অতটা ভালো ছিল না। আমি যদি বলি সেটা, তাহলে স্টোরি ওয়াজ নট দ্যাট গুড, বাট দ্য মিউজিক ওয়াজ নট ব্যাড। তো যখন ম্যাট্রিক্স তৈরি হয়েছে, ওরা যখন সিনেমাটা বানিয়েছে, তখন ইট ওয়াজ সামথিং রিয়েলি ডিপ। এবং ইন্ডিয়ান, যদি আমি ইন্ডিয়ান ফিলোসফি বলি, আমি যদি ইন্ডিয়ান ওয়ে অফ ডুইং, মানে আমরা কসমিক নলেজটা যেটা পেয়েছি, ঠিক আছে, সেইটা যখন আমি দেখছি, তো সেখানে আমার ম্যাট্রিক্স ফার্স্ট পার্টটা সেখানে অনেক কিছু বলেছে, দ্যাট উই ক্যান রিলেট টু সাইকোলজি, উই ক্যান রিলেট টু দ্য গ্রেটার ইন্ডিয়ান ফিলোসফি। বাট তারপরে কি হয়েছে, ওয়াকস্কি ব্রাদার্স সেরকম আর কিছু করেনি ওরকম। তো জুপিটার অ্যাসেন্ডিং বলে একটা মুভি ছিল, যেটা ও মিউজিক দিয়েছে আর কি, বাট দ্যাট ইজ নট আপ টু দ্য মার্ক।
মিউজিকটা ভালো হয়েছে, বাট দ্য মুভি ওয়াজ নট দ্যাট গুড। সো এটা একটা, জাস্ট গিভ মি ওয়ান সেক। বাট একটা জিনিস আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে স্টার ওয়ার্স এর আর স্টার ট্রেকের দুটোর ফ্লেভারই আমার কিন্তু মাইকেল গিয়াকিনো দিয়েছে। হয়তো ওটা রোগ ওয়ান মানে মেইন স্টার ওয়ার্স এর সিনেমা নয়, দ্যাট ইজ সামথিং কেপ্ট ফর জন উইলিয়ামস ইন আ ভেরি রেসপেক্টেবল এন্ড সিক্রেট ওয়ে। সো বাট হি হ্যাজ ট্রাইড, রোগ ওয়ান যখন করেছেন ট্রাইড, অ্যান্ড স্টার ট্রেকে তো দিয়েইছে ডেফিনেটলি। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস যেটা আমি বারবার বলেছি সেটা হচ্ছে যে এই যে মার্ভেল স্টুডিওস যখন ডক্টর স্ট্রেঞ্জ মুভিটা রিলিজ করে তখন মার্ভেল ওদের একটা নিউ লোগোকে লঞ্চ করেছিল। তো সেখানে আজকে যেটা আমরা অনেক সময় দেখি অনেক মার্ভেলের সিনেমায়, মার্ভেলের যে লোগোর সময় একটা ছোট্ট একটা থিম প্লে হয়, দ্যাট ইজ গিভেন বাই মাইকেল গিয়াকিনো। সো ওই রিব্র্যান্ডিং করা, রিইনভেন্ট করার ক্ষেত্রে মাইকেল গিয়াকিনো কিন্তু অনেক জায়গাতেই জড়িয়ে থেকেছে। দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। স্টার ট্রেকের ক্ষেত্রে রিইনভেনশন হয়েছে, মার্ভেলের যখন একটা নতুন রূপ দিচ্ছে, ডক্টর স্ট্রেঞ্জ যেটা ওটা রিলিজ করেছে, সেখানে মাইকেল গিয়াকিনো প্লেড আ বিগ রোল। তো মার্ভেলের জন্য খুব কাজ করেছে। ইভেন ওয়ান থিং, আমাদের যখন ওয়েন উই লুক এট দ্য ডিজনি পার্কস না, তো সেখানে ডিজনি পার্কসে যখন আমি যাচ্ছি তখন সেখানে একটা মিউজিক আছে, সেখানে কয়েকটা জায়গায় হংকং এ বলি, প্যারিসে বলি, মাইকেল গিয়াকিনোর ওয়ার্ককে ফিচার করা হয়েছে, ওর জন্য কম্পোজ করেছে আর কি। সেটা প্যারামাউন্টের হয়তো কাজ করেছে অবভিয়াসলি। পিয়ানো, অর্গ্যান, গিটার, চেলো বলা হচ্ছে, তবে ইলেকট্রনিক মিউজিকও বেশ ভালো। আর একটু কন্টেম্পোরারি ক্লাসিক্যাল বলি বা জ্যাজ বলি, জ্যাজ এলিমেন্টটা এটা যেটা হান্সের মধ্যে অতটা জ্যাজ এলিমেন্টটা নেই। কয়েকটা জায়গায় হান্স প্লে করেছে, বাট হান্সের মধ্যে জ্যাজ এলিমেন্টে অতটা নেই। মাইকেল গিয়াকিনো যেহেতু নিউ জার্সি থেকেও বিলং করে, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস অলসো। জ্যাজের ফিলটা খুব ইন্টারনালাইজড, সো একটা খুব অর্কেস্ট্রাল ইনস্ট্রুমেন্ট কম্পোজিশন হচ্ছে, তার মধ্যে জ্যাজের হালকা একটা চলে এলো, এবং এত সুন্দর ইন্টারমিঙ্গেল দ্যাট উই ডোন্ট কিপ থিঙ্ক অফ ইট ইন আ ম্যানার যে এটা জ্যাজি, জ্যাজি একটা ফিল আছে তার সাথে সাথে একটা অর্কেস্ট্রেশন, দ্যাট ইজ রিয়েলি গ্রেট। তো সেটা একটা। ভিডিও গেমসে বললাম আমাদের লস্ট ওয়ার্ল্ড, জুরাসিক পার্কে তো ওখানে ড্রিম ওয়ার্কস এর ভিডিও গেম অ্যাডাপ্টেশন একটা হয়েছিল, সেখানেও দিয়েছিল। ইন্টার্নশিপ করেছিল এক সময়, ইন্টার্নশিপ করার পরে জবও পেয়ে গেছিল ডিজনির ওখানে। ডিজনি যখন লস অ্যাঞ্জেলেসে মুভ করে তখন হি অ্যাকচুয়ালি ওদের সাথে গেছিল, ডিজনির সাথে। সো একটা খুব ভালো রিলেশন রয়েছে ডিজনির সাথে আমাদের। 2001-এ জে আব্রাহামস এটা করেছিল, তখনই দেখেছিল এলিয়াস বলে একটা হয়েছিল, তখন ও ডিসকভার করেছিল ভিডিও গেম ওয়ার্কটা থেকে। 2004-এ যখন ও টেলিভিশন সিরিজটা লসটা বানালো তখন স্কোরটা ওর নিয়েছিল, 2004-এর কথা বলছি। আর 2004-এই আবার ব্র্যাড বার্ডের ইনক্রেডিবলস এর জন্য ব্র্যাড বার্ডের থেকে কলটাও পেলো। এলিয়াস যেটা একটা খুব সিগনিফিকেন্ট ওয়ার্ক, বিকজ ওটার জন্যই অনেকে পড়েছে। অ্যান্ড এই যে জ্যাজ ফিল্ডটা, এটাও আই ওয়ান্ট টু স্পেশালি মেনশন, বিকজ এটাকে আমি বারবার বলছি, র্যান্ডি নিউম্যান এর মধ্যে তাও কিছুটা ছিল ইম্প্রোভাইজেশন, এই ব্যাপারগুলো, বাট থমাস নিউম্যানের মধ্যে এইটা খুব একটা নেই, খুব একটা নেই। মানে আছে কিছু কিছু, যখন দরকার হবে সে নিয়ে আসবে, বাট এই যে আপবিট জ্যাজ অর্কেস্ট্রাল সাউন্ড, এটা একটু ডিপার্চার ছিল স্টাইল থেকে। পিক্সারে এরকম ওই র্যান্ডি নিউম্যান বা থমাস নিউম্যান এরকম ধরনের করেন, একটু মিউজিক্যাল টাচ আছে, সো অন্যরকম পিয়ানোর টাচ আছে, সো একটু হালকা মিনিমালিস্টিক মিউজিক, অনেক রকম, যেটা আমরা আলোচনা করেছি। র্যান্ডি নিউম্যান উই উইল টক অ্যাবাউট, বা থমাস নিউম্যান উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট। সেখানে আপবিট জ্যাজের যে ফিলটা এলো, দ্যাট ওয়াজ আ চেঞ্জ ফর দ্য সেক অফ আ চেঞ্জ, এটা নতুন ফ্লেভার এনেছিল। নাও when I look at the Incredibles also, I can see that the jazzy flavor is there, that upbeat jazzy flavor. That was a departure from the Pixar existing style. So that was really creative and innovative, and it really worked in that movie. So the way the characters were established, it worked. So সেটা একটা ব্যাপার, এটা একটা ব্যাপার। স্পেস মাউন্টেন আছে হংকং ডিজনিল্যান্ডে, স্পেস মাউন্টেন ডিজনিল্যান্ডে আছে, মিশন 2 আছে স্পেস মাউন্টেন ডিজনিল্যান্ড প্যারিসে। এগুলোর জন্য কিন্তু ওর ওয়ার্ল্ড ডিজনি ইমাজিনিয়ারিং বলে একটা সংস্থা আছে, সেটার সাথে কাজ করে ও আর কি দুটো সাউন্ড ট্র্যাক তৈরি করেছে। এখানে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কাজটা খুব হয়,
ওয়ার্ল্ড ডিজনিতে। নাও এগেইন আই উইল মেনশন দ্যাট সাম পিপল আর আফটার দ্য রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্ট অলসো। ওয়ার্ল্ড ডিজনি ইমাজিনিয়ারিং যেটা আছে সেখানে ওরা খুব রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করে। নাও বি ভেরি কেয়ারফুল ওয়েন দে আর মানে এই মাইকেল গিয়াকিনো কিন্তু ওয়ার্ল্ড ডিজনি ইমাজিনিয়ারিং এর সাথে খুব ভালোভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকেছে। স্পেস মাউন্টেনের জন্য স্কোর দিয়েছে, তারা এই রিসার্চের একটা ব্যাপার আছে। নাও ফিউ পিপল আর আফটার ইউর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, দ্যাটস ওয়াই ডিজনি ইজ বিল্ট অন গ্রেট ভ্যালুস, রাইট? সো রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টটা যখন কেউ একটু ডিস্টর্টেড করে দেয় না, তখন আলটিমেট এন্ড প্রোডাক্টটা গেটস অ্যাফেক্টেড। দ্যাট ইজ সামথিং ইউ শুড কিপ ইন মাইন্ড। That is one thing. Pete Doctor, I will share one মুভি। আপটা যখন হয়েছে, আপটা এই যে পিট ডক্টর যখন করেছে, তখন এই পিট ডক্টর খুব সুন্দর করেছে। ও মনস্টার্স ইনকর্পোরেট 2001-এ করেছিল, 2009-এ আপ করেছে, আবার 2015-এ গিয়েও ইনসাইড আউট করেছে, আবার 2020-তে গিয়েও সোল করছে, উইচ ইজ রিয়েলি এ গুড মুভি। তো খুব সুন্দর। পিট ডক্টর ইজ আসলে কি থাকে পিক্সারে আমি একটু বলি। জন লেসেটার যেরকম একটা টাওয়ারিং ফিগার ছিল মানে তৈরি করার সময় থেকে, স্টিভ জবস, এড কাটমাল, জন লেসেটার এরা যখন করেছে, জন লেসেটার, অ্যান্ড্রু স্ট্যান্টন, ব্র্যাড বার্ড, পিট ডক্টর এবং আরো কিছু লোকজন ছিল, এরা মিলে আর কি নিজের হাতে পিক্সারটাকে শেপ করেছে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে স্টোরিগুলোর একটা হিউম্যানিস্টিক অ্যাপিল থাকবে, স্টোরিগুলোর একটা হিউম্যান অ্যাপিল থাকবে, সেটার কম্পিউটার অ্যানিমেশন আগে যেরকম হয়েছে সেটার থেকে এটা ডিফারেন্ট, তার কারণ স্টোরিতে আমরা অনেক কিছু দিচ্ছি, ডেপথ থাকছে, ভেতর থেকে অনেক কিছু ফিল আসছে এবং হিউম্যানিস্টিক অ্যাপিলটা খুব স্ট্রং। ঠিক আছে, পিট ডক্টর সেটা নিয়ে আপে যখন কাজ করেছে, বিউটিফুলি ওয়ার্কড। মনস্টার ইনকর্পোরেটেও খুব সুন্দর কাজ করেছে। ইঙ্ক, মনস্টার্স ইঙ্ক যদি আমি বলি, সেটা আছে আমাদের। যখন আমি ব্র্যাড বার্ডের ক্ষেত্রে দেখছি, ইনক্রেডিবলসেও খুব সুন্দর স্টোরি বলেছে। এবং যখন আমি অ্যান্ড্রু স্ট্যান্টনের ওয়ালি দেখছি, তখন সেখানেও দারুণ কাজ, যেটা থমাস নিউম্যানের মিউজিক দেওয়া হচ্ছে। সো প্রত্যেকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফ্লেভার আসছে পিক্সারে। পিট ডক্টর একটা আনছে, ব্র্যাড বার্ড একটা আনছে, অ্যান্ড্রু একটা আনছে, জন লেসেটার নিজে যখন ডিরেক্ট করেছে সে একটা আনছে, না ডিরেক্ট করলেও যখন ক্রিয়েটিভলি সুপারভাইজ করেছে তখন সেখানে সেখানে একটা ফিল আসছে। মিয়াজাকির ইনফ্লুয়েন্স আছে, সেটাও আমরা বলেছি। বাট প্রত্যেকটার মধ্যে একটা কমন থ্রেড আছে। বাট ওয়ান অফ দ্য ফিউ কমন থ্রেডস যদি থাকে, সেটা হচ্ছে হিউম্যানিস্টিক অ্যাপিল অ্যান্ড দ্য ভ্যালুজ অ্যান্ড প্রিন্সিপালস, যেটা ইউনাইটস দেম টুগেদার। সেইটা যখন ডিস্টর্টেড বা অ্যাফেক্টেড হয়ে যায়, তখন পুরো ব্যাপারটা পিক্সারের যে একদম সেই থাকে না, একটা কোহেরেন্স বলি বা একটা কোহেসিভ একটা ভিশন থাকবে, সেইটা যখন ডিস্টর্টেড হয়, তখন ব্যাপারটা এন্ড প্রোডাক্ট গুলো খুব অ্যাফেক্টেড হয়ে যায়। অ্যাকসেপ্টিং দ্য ডিফারেন্সেস অফ ওপিনিয়ন্স বা ডিফারেন্সেস অফ স্টাইলস, এটাও পিক্সারের থেকে শেখার একটা ছিল। প্রত্যেকটা সিনেমা আমার ভালো লাগছে, কিন্তু প্রত্যেকটা সিনেমায় ডিরেক্টরের একটা ইন্ডিভিজুয়াল ইমপ্রিন্ট রয়েছে, ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক একটা ইমপ্রিন্ট রয়েছে, তার একটা ইন্ডিভিজুয়াল স্টাইলটাকে ডেপিক্ট করা হয়েছে সিনেমায়। But again, when we are looking the brand of Pixar before Disney acquired it, I can see the wholesome view of Pixar. সেই common thread I can see in each and every movie that is evoking something in me, right? That is touching me. But each director has its individual, his or her individual style, হার দেখানো হয়নি, সেটাই একটা। এটা হলো ডক্টর স্ট্রেঞ্জ, সেখানে একটা বড় ব্যাপার, কেন মার্ভেল ওকে নিয়েছে ডক্টর স্ট্রেঞ্জে। জুটোপিয়াতে ডিজনিতে ও স্কোরটা দিয়েছে, ইট ওয়াজ অলসো গুড মুভি। স্পাইডারম্যান হোম কামিং মার্ভেলে কোথাও কোথাও দিয়েছে, স্পাইডারম্যান হোম কামিং, ফার ফ্রম হোম, নো ওয়ে হোম, এগুলোতে হি হ্যাজ গিভেন মিউজিক। অ্যান্ড দেন ইউর থর লাভ অ্যান্ড থান্ডার, এটাতে মিউজিক দিয়েছে। কোকো 2017 একটা খুব সুন্দর সুইট মুভি, কোকোতে মিউজিক দিয়েছে। তাইকা ওয়াতিতির জোজো র্যাবিট বলে একটা মুভি বেরিয়েছে, যেটা একটু মানে আমাদের হিটলারকে নিয়ে, একটু হিটলার বলি বা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার কে নিয়ে, নাজি জার্মানি, এগুলো সব নিয়ে একটু লাইট টোন, বাচ্চার পার্সপেক্টিভ থেকে, তার জীবনটা থেকে একটু করেছে। I didn't like the movie much, but it's okay. It's a good to watch. It's a light-hearted movie. Okay, but not that great. But he gave the music, and I think it got the award also, screenplay. আরেকটা হচ্ছে ওই ওয়্যারউলফ বাই নাইট, এটা একটা মানে হয়েছে, যেটাকে ডিজনি প্লাসের জন্য, তো ওটা ও ডিরেক্ট করছে।
সো মাইকেল গিয়াকিনো ওটা ডিরেক্ট করছে, ওয়্যারউলফ বাই নাইট, রাত্রিবেলা ওয়্যারউলফ, ওয়্যারউলফ বাই নাইট। আই উইল শেয়ার দ্য পিকচার উইথ ইউ অর মেবি দ্য ট্রেলার, যেখানে ও মানে এটা ডিরেক্ট করেছে। তো সেটাই আমি বলছি, ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ বিং এ কম্পোজার অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি ইউ ক্যান মুভ টুয়ার্ডস দ্য ডিরেকশন পার্ট। বিশাল ভারদ্বাজ যেটা করেছে আমাদের ইন্ডিয়াতে, তো মেবি দে আর কম্পেয়ারিং হিম উইথ বিশাল ভারদ্বাজ, ইউ নেভার নো। ঠিক আছে, but the Batman, I didn't like the movie, I can tell you upright. So এটা একটা, বাট ওটা সাকসেস হলে নাম্বার হয়ে গেলে ওরা বোঝায়। বাট ম্যাট রিভস এর ডন অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, এটা একটা করেছিল ম্যাট রিভস, এবং এখানে ও মিউজিক দিয়েছিল। প্ল্যানেট অফ দ্য এপস এর সেই যে একটা অর্কেস্ট্রাল স্কোর, একটা সেরকম একটা মানে সিনেম্যাটিক ওয়ার্ল্ড আমায় ক্রিয়েট করতে হবে, সেটা মাইকেল গিয়াকিনো খুব সুন্দর করেছে। টাইটেলস ফিল্ড উইথ পাঞ্চ, এই যে পাঞ্চটা, এটা অনেকে গ্র্যাব করে ফেলে, কেন ওই যে মানে এই যে নামটা ওয়ার্ল্ডস বেস্ট কার্পুল লেন, বলি 100 মাইল ড্যাশ, ইনক্রেডিবলসে যেমন ছিল 100 মাইল ড্যাশ, তারপরে র্যাটাটুলিতে ছিল 100 র্যাট ড্যাশ, আপে ছিল 3 ডগ ড্যাশ, কোকোতে ছিল শাইন অ্যান্ড ড্যাশ। এইগুলো খুব মাইকেল গিয়াকিনো খুব আর কি এগুলো ওয়ার্ডস নিয়ে বা টাইটেলস অ্যান্ড পাঞ্চ নিয়ে খুব খেলেছে, যেটা আমি শুরুতে বললাম। ইনক্রেডিবলস 2তে যেমন বলেছে ওয়ার্ল্ডস ওয়ার্স্ট বেবি সিটার্স, তো বেবি সিটার একটা চশমা পরে একটা মেয়ে আছে, ওয়ার্ল্ডস ওয়ার্স্ট বেবি সিটার, সেটা ইনক্রেডিবলস 2তে ওরা করেছে। আবার ঘোস্ট প্রোটোকলে বলেছে ওয়ার্ল্ডস ওয়ার্স্ট পার্কিং ভ্যালে, তো এগুলো নিয়ে ওরা কাজ করেছে। লাইট ইয়ারেও দিয়েছে, বাট লাইট ইয়ার অলসো, এই যে আমি যেটা বলছি মানে, you remember Toy Story, you remember Buzz, hey Buzz, Buzz Lightyear, you remember all this, the way they use the talks, the way they use the story. But Lightyear, people don't even know much about Lightyear, they haven't seen much, because ওই এখানটাই আমি বলছি যেখান থেকে নেমেছে নিচে। তো Toy Story, still we can talk about Toy Story, and Tom had a big role, Woody gave voice to it. So let me just quickly come to the composition discography. 97-এ লিগাল ডিসিট বলে একটা ছিল, স্টুডিও ছিল হচ্ছে আমাদের স্পেকট্রাম ফিল্ম, স্পোর্টম্যান এন্টারটেনমেন্ট, এটা লিগাল ডিসিট। 99-এ মাই ব্রাদার দ্য পিগ বলে একটা সিনেমা, ট্রাভেল উইথ লু, এটা হচ্ছে 2001-এ, লু দ্য ট্রাভেল উইথ লু, এটা হচ্ছে 2001-এ। 2003-তে সিন ছিল। 2004-এ এলো দ্য ইনক্রেডিবলস, যেখানে ব্র্যাড বার্ড করলো, ওয়াল্ট ডিজনি অ্যান্ড পিক্সার অ্যানিমেশন স্টুডিওস, তখন এটা ওয়াল্ট ডিজনি পিকচার্স আর পিক্সার অ্যানিমেশন স্টুডিওস, এটা জন ব্যারির জায়গায় রিপ্লেস করে এসেছিল। স্কাই হাই এলো, তারপরে মাপেটস উইজার্ড অফ অজ, এটা একটা করেছিল, ওরা চেষ্টা করেছিল। মাপেটস আমাদের যেমন আছে না, মাপেটস উই নো দ্য ক্যারেক্টার্স, মানে আমাদের পুতুল নাচের মতো যেরকম আমাদের ক্যারেক্টার্স গুলো থাকে, তখন ওরা মাপেটস বলে একটা সিরিজ হয়, মাপেটস হোল্ডিং কোম্পানি আছে। তো উইজার্ডস অফ ওজ ওদের মতো করে ওরা ডরোথি এই নিয়ে করেছিল, সেখানেও মিউজিক আছে। মিশন ইম্পসিবল 3-তে দিল 2006-এ, জাস্ট র্যাটাটিউলির আগে। সো ইউ ক্যান সি দ্য ট্রান্সফরমেশন, রাইট? ঠিক র্যাটাটিউলির আগে 2006-এ ও দিচ্ছে মিশন ইম্পসিবল 3 এর মিউজিক। র্যাটাটিউলি হচ্ছে 2007। আচ্ছা, মাপেটস উইজার্ড অফ অজ এটা কিন্তু একটা টিভি মুভি ছিল, ইউ হ্যাভ টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড। শিফরিনের আমাদের মিশন ইম্পসিবলের অরিজিনাল থিমটাকে নিয়ে ইম্প্রোভাইজ করে, ক্রুজ ওয়াগনার প্রোডাকশন আছে টম ক্রুজের ওদের সাথে, রিচার্ড ওয়াগনার, টম ক্রুজ অ্যান্ড প্যারামাউন্ট পিকচার্স, এরা মিলে মিশন ইম্পসিবল 3 করেছিল। হ্যাঁ, তো অ্যাকচুয়ালি টম ক্রুজ আর পলা ওয়াগনার এরা দুজনে মিলে আর কি ক্রুজ ওয়াগনার প্রোডাকশনটা করেছে। পলা হচ্ছে ওর এজেন্ট, এবং এই 1992-তে এটা ফাউন্ড করেছিল টম ক্রুজ। সো পলা ওয়াগনার অ্যান্ড টম ক্রুজ করে এটা থেকে ওরা মিশন ইম্পসিবল 3টা করেছিল, অ্যাগেইন ডিরেক্টেড বাই জে অ্যাব্রামস। সো এটা করে আমাদের মাইকেল গিয়াকিনো মিউজিক দিয়েছিল ওটা। অ্যান্ড লেট মি জাস্ট সি, Ratatouille, Brad Bird, again Walt Disney and Pixar Animation Studios, beautiful score, to me the best, one of the best.
বাট ওখানে সোলটা খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। তো 2009-এ আবার স্টার ট্রেক আসছে, জে অ্যাব্রামস, আবার পিট ডক্টরের সাথে আপ আসছে। সো স্টার ট্রেক এটাও একটা খুব সুন্দর জায়গা, যার জন্য আমি রেঞ্জ নিয়ে খুব কথা বলছি, রেঞ্জ অফ মাইকেল গিয়াকিনো। যে আপ 2009 ইজ এ ভেরি স্পেশাল ইয়ার, বিকজ স্টার ট্রেক আমরা পাচ্ছি ওখানে আলেকজান্ডার কারেজ বলে একজনের স্টার ট্রেকের থিমটা ছিল, অরিজিনালি ডেভেলপ করেছিল। সেখান থেকে স্টার ট্রেকটা জে অ্যাব্রামস করছে, প্যারামাউন্টের এগেন, প্যারাগ্রাউন্ড, স্পাইগ্লাস এন্টারটেইনমেন্ট অ্যান্ড ব্যাড রোবটস, এই তিনটে মিলে ওরা স্টার ট্রেক রিবুট করছে, জে অ্যাব্রামস করছে 2009। পিট ডক্টর আপ বানাচ্ছে, তো সেখানে আপ আর র্যাটাটুইলি টু মি দ্য বেস্ট। আর স্টার ট্রেকেরটাও আমি বলবো মেনশন করার মতো, উই শুড মেনশন স্টার ট্রেক, বিকজ ওটা যখন রিইনভেন্ট করেছিল, ইট ওয়াজ এ ডিফিকাল্ট টাস্ক, মডার্ন কন্টেম্পোরারি ওয়েতে সেটাকে টু কম্পোজ ফর দ্যাট মুভি। সো হি ডিড এ গ্রেট জব। ল্যান্ড অফ দ্য লস্ট, আর্ট দেজ, সো ডিফারেন্ট ডিরেক্টরস ডিফারেন্ট লোকের সাথে কাজ করেছে, বাট আপ অ্যান্ড স্টার ট্রেক ইউ রিমেম্বার মোর বিকজ অফ দ্য স্কোরস। আর্ট দেজটা একটা ডকুমেন্টারি ছিল। লেট মি ইন বলে ম্যাট রিভসের একটা সিনেমা ছিল 2010-এ, সেটাই ও মিউজিক দিয়েছে। অ্যান্ড হোয়াট এলস, কার্স 2, যেটা আমি বলছিলাম, জন লেসেটার কার্স নিয়ে খুব মানে আমি বলতে গিয়ে বলছিলাম না যে জন লেসেটারের ক্ষেত্রে স্টার ট্রেক কার্স 2টা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল। তো পল নিউম্যান যেখানে আমার ভয়েস দিচ্ছে কার্সে, তো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। জন লেসেটার যার কথা বলছিলাম 2011-এও দিচ্ছে। আবার 50-50 আছে, মিশন ইম্পসিবল গোস্ট প্রোটোকলে আমার 2011-এ বেরোচ্ছে। সুপার 8 বলে একটা মুভি বানিয়েছিল জন আব্রামস, এগেন প্যারামাউন্ট, ব্যাড রিপোর্ট এন্ড অ্যামলিন এন্টারটেইনমেন্টের, তো সেখানে আছে। এটাও একটা সায়েন্স ফিকশন মুভি, থ্রিলার, সায়েন্স ফিকশন থ্রিলার একটা। জন কার্টার, অ্যান্ড্রু স্ট্যান্টন তখন যখন অ্যানিমেশন থেকে সিনেমাতে আসছে, তখন জন কার্টারের একটা বানিয়েছিল, জন কার্টার অফ মার্স। ইটস এ গ্রেট মুভি, যেখান থেকে আমাদের অনেক সিনেমা ইন্সপায়ার্ড হয়েছে গল্পটা থেকে। আমাদের ওয়েটটা বা এই যেগুলো নিয়ে যখন চেঞ্জ হয়ে যায়, তখন কিভাবে সেটা ডিফারেন্স হয়, আর্থের সাথে মার্সের ডিফারেন্স কি। সো জন কার্টার অফ মার্স একটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্টোরি, সেখানে অনেকগুলো ফাইট আছে, মানে একা অনেকগুলোর সাথে ফাইট করছে, যেরকম গ্ল্যাডিয়েটরের আমরা যেমন ফাইট দেখেছি, তো জন কার্টারের সেরকম কিছু সুন্দর ফাইট ছিল, মানে একটা লোক ফাইট করছে ইন দ্যাট কনটেক্সট। 2013-এ জে অ্যাব্রামস আবার আসছে স্টার ট্রেক ইনটু ডার্কনেস, তো এটাও খুব ভালো ছিল। আবার 2014-এ ম্যাট রিভস নিয়ে আসছে ডন অফ দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, ঠিক আছে। আর 2015-এ জুপিটার অ্যাসেন্ডিং, যেটা বললাম, ওয়াকস্কি এরা নিয়ে আসছে। টুমরোল্যান্ড তখন বানাচ্ছে আমার ব্র্যাড বার্ড, যেখানে আমার জর্জ ক্লুনি ছিল, ঠিক আছে। তো টিম ম্যাগ্র, জর্জ ক্লুনি এরা ছিল টুমরোল্যান্ড। জুরাসিক ওয়ার্ল্ডটা 2005-এ তখন কলিন ট্রেভারো, যার কথা বলছিলাম, ওটাতে মাইকেল গিয়াকিনো মিউজিক দিচ্ছে। সো সামওয়্যার ইউ ক্যান সি দ্যাট people are thinking that after John Williams, that kind of brassy music, brasser খুব ইউজ আছে জন উইলিয়ামস এর মিউজিকে, মাইকেল গিয়াকিনো ক্যান ফিট দ্যাট পার্ট, বিকজ জুরাসিক পার্কের পরে আমরা দেখছি যে মাইকেল গিয়াকিনো আসছে, নেওয়া হচ্ছে। স্টার ওয়ার্স রোগ ওয়ানে আলেহান্দ্রো দেসপ্লাকে রিপ্লেস করে মাইকেল গিয়াকিনো এলো। স্টার ট্রেকে হি হ্যাজ ডান এ কমেন্ডেবল জব। সো কোথাও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জন উইলিয়ামস এর যে ইনস্ট্রুমেন্ট, সেইটা নিয়ে somebody can fit into that role is Michael Giacchino, right? ব্রাসের একটা খুব বড় ব্যাপার আছে, that's what again and again. And many people ask me যে ব্রাস বলতে কি বোঝায়। The brass section we had already discussed in the symphony part, যেখানে আমরা টিউবা বলছি, ট্রাম্পেট বলছি, তারপরে আমরা ট্রম্বোন বলছি, এইগুলো যখন এগুলো মেড অফ ব্রাস, সেইগুলোর জন্য ফ্রেঞ্চ হর্নস বলছি। তো এই ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো বেসড অন দ্য মেটেরিয়াল, ব্রাস দিয়ে যেহেতু এটা তৈরি হয়েছে, এটাকে ব্রাস সেকশন বলে। ফ্রেঞ্চ হর্নটা এরকম একটু গোল দেখতে হয়, টিউবাটা হচ্ছে একটু বেসের দিকে এত বড়, আবার আমাদের ট্রম্বোনটা একটু এরকম, এই কোন ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে ওটা পড়ছে, এটা নিয়ে আমি একটা সেশন করবো ব্রাস সেকশন নিয়ে, যে কোন ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে ওটা পড়ছে, কোনটা একটু বেসের দিকে, কোনটা একটু ট্রেবলের দিকে। তো এটা উইড উইন্ডের সাথে মাঝে মাঝে সাউন্ড করছে, কেন সাউন্ড করছে, তো এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ আ কম্পোজার। অ্যান্ড 2016 স্টার ট্রেক বিয়ন্ড আসছে, এখানে কিন্তু জে অ্যাব্রামস নেই। স্টার ট্রেক বিয়ন্ডে জে অ্যাব্রামস করেনি, এটা জাস্টিন লিন বলে একজন ডিরেক্ট করেছে। তো হি ইজ পাসিং দ্য ম্যান্টল।
জুটোপিয়া যেটা আসছে, এখানে ওয়ার্ল্ড ডিজনি অ্যানিমেশন তখন নিয়ে নিচ্ছে পিক্সারকে। তো 2016-এ আমার জুটোপিয়া আসছে। আবার 2016-এ জুটোপিয়া আসছে, স্টার ট্রেক বিয়ন্ড আসছে, ডক্টর স্ট্রেঞ্জ আসছে, স্কট ডেরিকশন বলে একজন এটাকে ডিরেক্ট করেছে। আবার রোগ ওয়ান, স্টার ওয়ার্স, গ্যারেথ এডওয়ার্ডস স্টার ওয়ার্স স্টোরি বেরিয়েছে 2016-এ, চারটে। ঠিক আছে, 2017-এ আসছে আমার স্পাইডারম্যান হোম কামিং, জন ওয়াটস, ওয়ার ফর দ্য প্ল্যানেট অফ দ্য এপস, ম্যাট রিভস এগেইন, কোকো, কোকো, ইনক্রেডিবলস 2 আসছে 2018-এ, ব্র্যাড বার্ড, জুরাসিক ওয়ার্ল্ড আসছে। ঠিক আছে, তারপরে আমার 2019-এ আসছে স্পাইডারম্যান ফার ফ্রম হোম, জোজো র্যাবিট, লাইকা ওয়াতিতির। আবার 2020-তে আমেরিকান পিকেল আসছে, ব্র্যান্ডন ট্রাস্ট বলে একজন ডিরেক্ট করেছে, লেট হিম গো আসছে। 2021-এ এক্সটিংক্ট বলে একটা মুভি আসছে, স্পাইডারম্যান নো ওয়ে হোম আসছে। মানে স্পাইডারম্যানের এই যে চেঞ্জটা হয়েছে না, টবি ম্যাগুয়ার থেকে যে পরে স্পাইডারম্যানের যে একটা রিইনভেন্ট করেছে, চেঞ্জটা হয়েছে, Michael Giacchino has been part of that also. The replacement of Spider-Man, if I say so, or the transition to a new Spider-Man, সেখানেও Michael Giacchino has played a part. তারপরে আমার 2020-তে আসছে দ্য ব্যাটম্যান, জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ডোমিনিয়ন, লাইট ইয়ার, থর লাভ অ্যান্ড থান্ডার। কোনোটাই আমার মতে মানে মিউজিকের ছাড়া সিনেমাতে যে অ্যাপিলটা থাকবে, যেমন দ্য ব্যাটম্যানে ওরা সামথিং ইন দ্য নির্বাণা সংটা ইউজ করেছে। আগে কি হচ্ছিল, ইফ ইউ লুক এট দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান্স, এখন এই নেক্সট গোল উইন্স তাইকা ওয়াতিতির 2013 এরা করছে, বাট আগে যেটা হচ্ছিল, স্টার ট্রেকের কথা আমি বলছি, when J.J. Abrams rebooted the entire thing, সিনেমার একটা ব্যাপার আছে, সিনেমার ব্যাপারের সাথে সাথে যখন আমার মিউজিকটা আসছে, তখন দুটো একসাথে মিলে সমৃদ্ধ হয়ে ইট ইজ বিকামিং সামথিং বিগার। এখন যখন আমি দেখছি লাইট ইয়ার, আই ডোন্ট ফিল বাজ লাইট ইয়ার এনিমোর এট দ্যাট মোমেন্ট, অ্যাটলিস্ট আই ক্যান টেল ইউ ফ্রম দ্য পার্সোনাল পয়েন্ট অফ ভিউ। যারা টয় স্টোরি দেখেছে, দে ক্যান রিলেট টু ইট। ইট ইজ নট দ্যাট লাইট ইয়ার এনিমোর, বাট মিউজিক ইজ দেয়ার। You need to upgrade the direction, you need to upgrade the writing, the storytelling, script and all. বাকিগুলো যেটা আসছে, আমাদের মনে হচ্ছে যেন মিউজিকটা মাইকেল গিয়াকিনো is giving a great score, but the story is not up to that, the direction is not up to that, the casting, everything, that is not up to that. But you go to you go to Ratatouille, that is made from scratch, something animation that is made from scratch. কাস্টিং তো ছেড়েই দিলাম, ওই ক্যারেক্টারগুলোর প্রত্যেকটা মুভমেন্ট, স্টোরি টেলিং, মিউজিক, ইটস বিউটিফুল, that is made from the soul, the heart. সেই ক্রেজিনেসটা we used to call love. Now why we used to call love, কিছু পাকা ডেপো বাচ্চা থাকে যারা নিজেরা অ্যাকচুয়ালি ফ্যান, but the image they have created for themselves, they understand a lot of movies, they do this and that. So for কি ওইটাই কি হয়, তারা ম্যানিপুলেশন টেকনিক বা পারসুয়েশন টেকনিকটা খুব ভালো বুঝে গেছে। মানে হাউ ইউ ক্যান ফাইন্ড, ওই আমাদের রবার্ট চিয়ালদিনির একটা মুভি আছে, বই আছে, রবার্ট চিয়ালদিনের একটা মুভি আছে, বই আছে, ইনফ্লুয়েন্স বলে, আর্ট অফ পারসুয়েশন বলে। নাও ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট ইন দ্য রাইট কনটেক্সট, বাট দে আর ইউজিং ইন আ ভেরি ম্যানিপুলেটিভ ম্যানার। সিমিলারিটি কখন করব, রেসিপ্রোসিটি কখন করব, এগুলো করতে করতে কি হয়েছে, এইগুলো করে ম্যানিপুলেটিভ ওয়েতে দে হ্যাভ created a lot of relations apart, segment of people, a subset of people. So for example, that is affecting the great storytelling, because it's superficial manipulative relational level hoyto amra achi, but filmmaking is something where everything is coming together একটা coherent way তে, একটা cohesive একটা way তে তারা সবকিছু একসাথে আছে। সেইখানে যখন আমি ম্যানিপুলেশন পারসুয়েশনটাকে ওভার পাওয়ারিং একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, then obviously I will lack something in the movie. That is one of the biggest problems Hollywood is facing nowadays. And if you look at Michael Giacchino, his discography, his works, and how he has come, how the situation has come from Ratatouille and up, even Mission Impossible 2, even Lost, 2004 Lost to Lightyear or this Batman, you can see a difference in terms of storytelling, right? Contemporary people may talk about contemporary, they may argue, but I think Michael, by his nature, is very contemporary. So when you listen to the music of Lost, that is also contemporary. When you listen to the music now, it is contemporary.
So maybe the story is not there yet, maybe the script is not there yet, maybe the direction is not there. 2004 Lost, it was still contemporary, it might feel contemporary now also, right? So I will just end it here, but I give you a food for thought. Think about it. But if that guy is coming up with great instrumentation and orchestration and improvisations, so you should do the same in terms of story, script, and all. Up is an example you can watch again. Ratatouille is an example we can watch again. Lost, if you want to go through a television series, Lost is a good example. Yeah, I mean, these are the things you can watch. You can see how music can affect the storytelling in a very wholesome way. So that is something we call cinema, and that is something we used to call love. It was made of craziness, it was made of great things, great emotions, great virtues, a sense of bonding. Now we see everything separate, right? So like করুন, share করুন, subscribe করুন. See you in the next one. Next we are doing a different session, so it will be very different from the composers we have talked so far. uh, we have talked about the composers so far. It will be very different from that, because on 15th of December we will do a session on voices. We will talk about the male female voice, or irrespective of gender, and we will talk about the connection between the instruments and the voice. Voice range ki hoy, alto, tenor, soprano, mezzo soprano, bass, কিভাবে আমি বলছি, frequency wise, note wise আমি কিভাবে define করতে পারি. We will talk about the examples and some of the greatest voices, right? So watch out for that. Thank you so much. Okay. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.